నగరాలతో పోటీ పడేలా కాలుష్యరహితంగా అత్యంత ఆధునికంగా సకల సదుపాయాల కల్పనతో ఇది రూపొందుతుంది. శ్రీశైలం మరియు నాగార్జున సాగర్ రహదారుల మధ్య 56 గ్రామాల్లో 765 చదరపు కిలోమీటర్ల విస్తీర్ణంలో ఈ ఫ్యూచర్ సిటీని ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. ఈ మెగా అర్బన్ ప్రాజెక్టును పర్యవేక్షించడానికి ఫ్యూచర్ సిటీ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ ఏర్పాటు చేశాం. ఈ సిటీలో మల్టీ మోడల్ కనెక్టివిటీ, ఎలక్ట్రిక్ పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్, గ్రీన్ బిల్డింగ్స్ లాంటి ఆధునిక సౌకర్యాలు ఉంటాయి. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సిటీ, ఫార్మా హబ్, స్పోర్ట్స్ సిటీ, క్లీన్ ఎనర్జీ, ఇన్నోవేషన్ జోన్ లాంటివి ఫ్యూచర్ సిటీలో భాగంగా ఉంటాయి. స్మార్ట్, ప్రోయాక్టివ్, ఎఫిషియెంట్ అండ్ ఎఫెక్టివ్ డెలివరీ స్పీడ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన 19 ప్రాజెక్టుల్ని నిర్ణీత వ్యవధిలో పూర్తి చేయడానికి స్పీడ్ అంటే స్మార్ట్, ప్రోయాక్టివ్, ఎఫిషియెంట్ అండ్ ఎఫెక్టివ్ డెలివరీ పేరుతో వేగవంతమైన సరికొత్త కార్యాచరణకు శ్రీకారం చుట్టింది. నిరంతర ప్రత్యక్ష పర్యవేక్షణ ద్వారా ఈ ప్రాజెక్టులు పూర్తి చేసి ప్రజలకు అందుబాటులోకి తెస్తాం. వీటిలో మూసీ రివర్ ఫ్రంట్ డెవలప్మెంట్, మెట్రో రైలు విస్తరణ, రీజనల్ రింగ్ రోడ్డు నిర్మాణం, ఢిల్లీలో తెలంగాణ భవన్ నిర్మాణం, నూతన ఉస్మానియా ఆసుపత్రి భవన్ నిర్మాణం మరియు మాదక ద్రవ్యాల నిరోధక వ్యూహాల అమలు మొదలగు ప్రాజెక్టులు ఉన్నాయి. మున్సిపల్ పరిపాలన మరియు పట్టణాభివృద్ధి శాఖకి ఈ బడ్జెట్లో 17,677 కోట్ల రూపాయలు ప్రతిపాదిస్తున్నాం. పోరాడి తెలంగాణ సాధించుకున్నప్పటికీ కృష్ణా మరియు గోదావరి నీటి కేటాయింపుల్లో మన రాష్ట్రానికి రావాల్సిన న్యాయమైన వాటా గురించి గత ప్రభుత్వ హయాంలో ఎటువంటి కార్యాచరణ చేపట్టలేదు. అంతేకాకుండా కృష్ణా జలాల్లోని 711 టీఎంసీలలో 511 టీఎంసీల నీటిని ఆంధ్రప్రదేశ్ను వాడుకోమని గత పాలకులు అధికారికంగా చెప్పారు. ఈ చర్యతో తెలంగాణ రైతాంగానికి తీవ్ర అన్యాయం జరిగింది. మేము మన రాష్ట్రానికి రావాల్సిన నీటి వాటా సాధించుకోవటానికి బ్రజేష్ కుమార్ ట్రిబ్యునల్ ముందు సహేతుకమైన మరియు గణాంకాలతో కూడిన బలమైన వాదనలు వినిపించాం. మన దిగువ రాష్ట్రమైన ఆంధ్రప్రదేశ్ తక్కువ కేటాయింపుతో ఎక్కువ నీటిని వినియోగిస్తున్న విషయాన్ని ట్రిబ్యునల్ ముందు ఉంచి ఇరు రాష్ట్రాల నీటి వినియోగాన్ని ఖచ్చితంగా గుర్తించడానికి మరియు నియంత్రించడానికి టెలిమెట్రీ వ్యవస్థని ఏర్పాటు చేయాలని సూచించాం. మన నీరు దారి మళ్లకుండా అవసరమైతే ఈ టెలిమెట్రీ వ్యవస్థ ఏర్పాటుకు అయ్యే ఖర్చు కూడా భరించేందుకు సంసిద్ధత వ్యక్తపరిచాం. రాష్ట్రంలోని పెండింగ్ ప్రాజెక్టులన్నింటినీ పూర్తి చేసేందుకు ప్రణాళికలు రూపొందించుకొని ప్రాధాన్యత క్రమంలో ఏబీ కేటగిరీలుగా విభజించాం. తక్కువ ఖర్చుతో ఎక్కువ ఆయకట్టును సేద్యంలోకి తీసుకురావాలన్నది ప్రభుత్వ ఉద్దేశం. నల్గొండ, యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాల్లోని కరువు ప్రభావిత ప్రాంతాలకు నీటిని అందించడానికి వీలుగా ఉదయ సముద్రం బ్రాహ్మణ వెలమల లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ ని ప్రారంభించాం. ఉదయ సముద్రం బ్యాలెన్సింగ్ రిజర్వాయర్ నుండి 6.70 టీఎంసీల నీటిని బ్రాహ్మణ వెలమల బ్యాలెన్సింగ్ రిజర్వాయర్ కు లిఫ్ట్ చేయబడుతుంది. ఈ ప్రాజెక్టు ద్వారా 94 గ్రామాల్లో 1,00,000 ఎకరాలకి సాగునీటిని మరియు ఫ్లోరైడ్ సమస్య ఉన్న 107 గ్రామాలకి తాగునీటిని అందించడం అవుతుంది. శ్రీ ఎస్ జయపాలరెడ్డి పాలమూరు రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల పథకంలో భాగంగా కేపీ లక్ష్మీదేవిపల్లి రిజర్వాయర్ నిర్మాణాన్ని కూడా ప్రభుత్వం చేపడుతుంది. మూసీ ప్రాజెక్టు పరిధిలోని బునాది కాలువ పునరుద్ధరణ పనులకు 266 కోట్ల 65 లక్షల రూపాయలతో పాలనాపరమైన అనుమతి ఇవ్వటం జరిగింది. యాదాద్రి జిల్లాలో మూసీ ప్రాజెక్టు కింద బునాదిగాని కాలువతో పాటు పిల్లాయిపల్లి, ధర్మారెడ్డిపల్లి కాలువల పునరుద్ధరణకు ఈ నిధులు ఖర్చు చేయాలని నిర్ణయించాం. నీటిపారుదల శాఖకి ఈ బడ్జెట్లో 23,373 కోట్ల రూపాయలు ప్రతిపాదిస్తున్నాం. తెలంగాణ ప్రభుత్వం
హైబ్రిడ్ యాన్యుటీ మోడల్ ద్వారా రహదారుల అభివృద్ధికి నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ మోడల్లో 40% ప్రభుత్వ నిధులతో 60% ప్రైవేట్ డెవలపర్ల పెట్టుబడితో రహదారులు అభివృద్ధి చేస్తాం. హ్యామ్ మోడల్లో 2028 వరకు 17,000 కిలోమీటర్ల గ్రామీణ రహదారుల్ని సుమారు 28,000 కోట్ల రూపాయల అంచనా వ్యయంతో అభివృద్ధి చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాం. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కొత్తగా 769.35 కిలోమీటర్ల పొడవు కలిగిన రహదారుల నిర్మాణానికి 3,725 కోట్ల 22 లక్షల రూపాయల మేరకు పరిపాలనా అనుమతులు కూడా మంజూరు చేసింది. వీటిలో 55 కిలోమీటర్ల పొడవు కలిగిన రహదారులు 9 వంతెనల నిర్మాణం ఇప్పటికే పూర్తయింది. రాష్ట్రంలో గ్రామీణ ప్రాంతాల అనుసంధానం వీలుగా ప్రతి పంచాయతీకి బీటీ రోడ్డు ఉండేలా రోడ్ల నిర్మాణం చేపట్టాం. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో పాడైపోయిన రహదారుల మరమ్మతులు పెద్ద ఎత్తున చేపట్టడం జరిగింది. 12 జిల్లా కేంద్రాల్లో కోర్టు భవన సముదాయాల నిర్మాణానికి 972 కోట్ల రూపాయలతో పాలనాపరమైన అనుమతులను మంజూరు చేశాం. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విశేష కృషి వల్ల ఎంతో కాలంగా అపరిష్కృతంగా ఉన్న వరంగల్ జిల్లా మామనూరు ఎయిర్పోర్టు నిర్మాణానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం అనుమతులు ఇచ్చింది. ఇప్పటికే దీనికి కావలసిన 253 ఎకరాల భూసేకరణకు నిధులు మంజూరు చేశాం. హైదరాబాద్ నగరానికి నలువైపులా జాతీయ రహదారి నెట్వర్క్ లో ఉన్న లోటును పూడ్చడానికి రీజనల్ రింగ్ రోడ్డు ప్రణాళిక రూపొందించబడింది. ఈ రహదారిని ఎక్స్ప్రెస్ వే ప్రమాణాలతో అభివృద్ధి చేయాలని మొదటగా 4 లేన్లుగా నిర్మించి భవిష్యత్తులో ట్రాఫిక్ కి అనుగుణంగా 8 లేన్లకు విస్తరిస్తాం. ఈ ప్రాజెక్టు నిర్మాణంలో ఉత్తర భాగ భూసేకరణ ప్రక్రియ ఇప్పటికే ప్రారంభమైంది. దక్షిణ భాగానికి సమగ్ర ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ తయారీకి ఎన్హెచ్ఏఐ కన్సల్టెంట్లని నియమించింది. ఈ ప్రాజెక్ట్ ని తెలంగాణ అభివృద్ధికి గేమ్ చేంజర్ గా ప్రభుత్వం పరిగణిస్తుంది. రోడ్డు మరియు భవనాల శాఖ ఈ బడ్జెట్ లో 5,907 కోట్ల రూపాయలు ప్రతిపాదిస్తున్నాం. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పర్యాటక రంగం అభివృద్ధికి ప్రభుత్వం నూతన టూరిజం పాలసీని ఆవిష్కరించింది. జిఎస్టిపిలో పర్యాటక రంగం వాటాని 10% పెంచడం, 15,000 కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడులను ఆకర్షించి 3 లక్షల ఉద్యోగాలను సృష్టించడంతో పాటు 2030 నాటికి 10 కోట్ల దేశీయ పర్యాటకులు, 5 లక్షల అంతర్జాతీయ పర్యాటకుల్ని ఆకర్షించడం ఈ పాలసీ యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం. ఈ పాలసీలో భాగంగా రాష్ట్రంలో 27 ప్రత్యేక పర్యాటక ప్రాంతాలను అభివృద్ధి చేయడంతో పాటు రాజీవ్ గాంధీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం, రీజనల్ రింగ్ రోడ్ సమీపంలో మౌలిక వసతులను అభివృద్ధి చేయటం జరుగుతుంది. గోదావరి, కృష్ణా నదులపై జట్టీలు, లాంచ్ స్టేషన్లు, వాటర్ స్పోర్ట్స్, హౌస్ బోట్లు, నదీ ఉత్సవాలను ప్రోత్సహిస్తూ పర్యాటక రంగంలో పెట్టుబడులకి మూలధన సబ్సిడీలు, భూమి వినియోగ మార్పిడికి సంబంధించిన రాయితీలు ఇవ్వబడతాయి. నల్లమలలో పర్యాటక ప్రాంత అభివృద్ధికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 242 కోట్ల రూపాయలతో పనులు చేపట్టింది. పర్యాటక శాఖకి బడ్జెట్ లో 775 కోట్ల రూపాయలు ప్రతిపాదిస్తున్నాము. తెలంగాణ ఉద్యమ స్ఫూర్తిని రగిలించిన గీతం జయ జయ హే తెలంగాణ జననీ జయ కేతనం. తెలంగాణ ఉద్యమ స్ఫూర్తిని రగిలించిన గీతం జయ జయ హే తెలంగాణ జననీ జయ కేతనం. మన కవి అందశ్రీ రచించిన ఈ గీతం తెలంగాణ ప్రజల అస్తిత్వానికి, పోరాట దీక్షకి, త్యాగాలకి మరియు విజయాలకి ప్రతీక. దీనిని మన రాష్ట్ర గీతంగా అధికారికంగా ప్రకటించి తెలంగాణ పోరాట యోధుల త్యాగాలను, ఆశయాల్ని గౌరవించుకున్నాం. తెలంగాణ తల్లి రూపుని అధికారికంగా గుర్తించి ఆ తల్లి విగ్రహాన్ని అత్యంత వైభవంగా రాష్ట్ర సచివాలయ ప్రాంగణంలో ప్రతిష్ఠించాం. కుల, వర్గ మరియు ప్రాంతీయ గుర్తింపుల్ని
అధిగమిస్తూ ఆత్మగౌరవం, సాధికారిత మరియు సమగ్రతను ప్రదర్శించేలా ఈ విగ్రహాన్ని రూపొందించాం. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అధికారికంగా సినీ, టీవీ, నాటక కళారంగానికి ప్రతిష్టాత్మకంగా ఇచ్చే గద్దర్ ఫిలిం అవార్డుని వచ్చే నెలలోనే ఇవ్వబోతున్నాం. తెలంగాణ ప్రభుత్వం సమగ్ర క్రీడా విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టి యంగ్ ఇండియా స్పోర్ట్స్ యూనివర్సిటీని ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయించింది. అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో నిర్మించే ఫ్యూచర్ సిటీలో స్పోర్ట్స్ హబ్ని ఏర్పాటు చేయనున్నాం. 12 క్రీడల అకాడమీలని స్పోర్ట్స్ యూనివర్సిటీలో భాగంగా ఏర్పాటు చేస్తాం. అంతర్జాతీయ స్థాయి అధునాతన మౌలిక సదుపాయాలతో పాటు ఈ స్పోర్ట్స్ హబ్లో స్పోర్ట్స్ సైన్స్ సెంటర్, స్పోర్ట్స్ మెడిసిన్ సెంటర్లు కూడా అందుబాటులోకి రానున్నాయి. మన రాష్ట్రానికి చెందిన ప్రముఖ క్రికెట్ క్రీడాకారుడు మహమ్మద్ సిరాజ్ T20 వరల్డ్ కప్లో రాణించి తెలంగాణ రాష్ట్రానికి కీర్తి ప్రతిష్టలు తీసుకొచ్చారు. వారిని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సత్కరిస్తూ డిఎస్పీ ఉద్యోగంతో పాటు జూబ్లీహిల్స్లో 600 చదరపు గజాల ఇంటి స్థలాన్ని కేటాయించింది. ఇక ఇస్తాంబుల్లో జరిగిన మహిళల ప్రపంచ బాక్సింగ్లో వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్ సాధించిన నిఖిత్ జరీన్ని మన ప్రభుత్వం డిఎస్పీగా నియమిస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. పారా ఒలింపిక్స్ 2024లో సత్తా చాటి పతకం గెలిచిన తొలి తెలంగాణ మహిళా యువ అథ్లెట్ దీప్తి జివాంగిని తెలంగాణ ప్రభుత్వం సత్కరించి ₹1 కోటి నగదుతో పాటు గ్రూప్ 2 ఉద్యోగాన్ని, వరంగల్లో 500 గజాల ఇంటి స్థలాన్ని కూడా ఇచ్చింది. క్రీడలను మరింత ప్రోత్సహించడానికి ప్రభుత్వం సీఎం కప్ టోర్నమెంట్ ని ఇటీవలే నిర్వహించింది. 36 విభాగాలతో వివిధ ఈవెంట్లు నిర్వహించాం. దాదాపు 3 లక్షల మంది క్రీడాకారులు పాల్గొన్న ఈ కార్యక్రమం అత్యంత విజయవంతమైంది. క్రీడా శాఖకు ఈ బడ్జెట్లో ₹465 కోట్ల ప్రతిపాదిస్తున్నాం. పర్యావరణ కాలుష్య నివారణలో పచ్చదనం పాత్ర అతి ముఖ్యమైనది. రాష్ట్రంలో 20 కోట్ల మొక్కలు నాటాలని అతి భారీ లక్ష్యంతో వజ్రోత్సవం, వన మహోత్సవం కార్యక్రమాన్ని మా ప్రభుత్వం చేపట్టింది. ఇప్పటి వరకు 18.71 కోట్ల మొక్కలు నాటడం జరిగింది. కవ్వాల్ టైగర్ రిజర్వ్ భాగంలో ఉన్న 2 గ్రామాల ప్రజలకు పునరావాసం కూడా కల్పించాం. తెలంగాణ అటవీ అభివృద్ధి సంస్థ ఆధ్వర్యంలో అమరాబాద్లో అటవీ అతిథి గృహాల అభివృద్ధి, సఫారీ సేవలు, ట్రెక్కింగ్ మార్గాలు, సోమశిల వద్ద బోటింగ్ మరియు క్యారవాన్ క్యాంపింగ్ సదుపాయాల కల్పన చేపట్టాం. భవిష్యత్తులో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 18 ప్రాంతాలను ఎకో టూరిజం కేంద్రాలుగా పర్యావరణ హితం, వన్యప్రాణుల సంరక్షణ నిబంధనల మేరకు అభివృద్ధి చేస్తాం. తెలంగాణ అటవీ విస్తరణం ప్రస్తుతం 24.05% నుంచి 33% వరకు పెంచేలా జాతీయ అటవీ విధాన లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటుంది. పట్టణీకరణ, పారిశ్రామికీకరణ ద్వారా ఏర్పడే కాలుష్య ప్రభావాన్ని తగ్గించేందుకు ప్రకృతి పరిరక్షణలో సమతుల్య అభివృద్ధి అనివార్యమని ప్రభుత్వం గ్రహించి ఆ దిశగా చర్యలు చేపట్టింది. అడవులు మరియు పర్యావరణ శాఖకు ఈ బడ్జెట్లో ₹1023 కోట్ల ప్రతిపాదిస్తున్నాము. మా ప్రభుత్వం తెలంగాణ ప్రజల మనోభావాలను గౌరవిస్తూ యాదాద్రిని తిరిగి యాదగిరి గుట్టగా ప్రకటించింది. యాదగిరి గుట్ట దేవాలయ విమాన గోపురానికి మొత్తం 65 కిలోల బంగారంతో తాపడం పనులు పూర్తి చేసి సంప్రోక్షణ మహోత్సవం నిర్వహించాం. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం బోర్డు తరహాలో యాదగిరిగుట్ట టెంపుల్ బోర్డుని ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. మహబూబ్నగర్ జిల్లా అమ్మాపురంలోని కురుమూర్తి దేవాలయం అభివృద్ధిపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది. 110 కోట్ల ఘాట్ రోడ్డు నిర్మాణం, ఇతర అభివృద్ధి పనులు ఇప్పటికే మొదలయ్యాయి. రాష్ట్రంలోని ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రమైన బాసర శ్రీ జ్ఞాన సరస్వతి అమ్మవారి ఆలయం ఆధ్వర్యంలో గోదావరి నది హారతి కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించాం. దక్షిణ కాశీగా
గుర్తింపు పొందిన వేములవాడ అభివృద్ధికి ఇప్పటికే 100 కోట్ల రూపాయలు మంజూరు చేశాం. దానికి సంబంధించిన పనులు త్వరితగతిన పూర్తి చేస్తాం. దేవాదాయ శాఖకు ఈ బడ్జెట్లో 190 కోట్ల రూపాయలు ప్రతిపాదిస్తున్నాం. న్యాయం మరియు చట్ట వ్యవస్థ పరిరక్షణ అనేది రాష్ట్రంలో అభివృద్ధి మరియు సంక్షేమ కార్యక్రమాల అమలుకు అత్యంత ఆవశ్యకం. ప్రభుత్వం ప్రధానంగా టెక్నాలజీ ఆధారిత పోలీసింగ్ పై దృష్టి పెట్టి పౌరులకు పారదర్శకంగా మరియు స్నేహపూర్వకంగా వేగవంతమైన మరియు సమర్థవంతమైన సేవలు అందించేందుకు అవసరమైన మౌలిక సదుపాయాల్ని అభివృద్ధి చేస్తుంది. నిరంతరాయంగా బాధ్యతాయుతమైన విధులు నిర్వహించే పోలీసు ఉద్యోగులు తమ పిల్లల చదువుల విషయంలో నిశ్చింతగా ఉండటానికి గాను సైనిక స్కూళ్ల మాదిరిగా రంగారెడ్డి జిల్లా మంచిరేవుల గ్రామంలో యంగ్ ఇండియా పోలీస్ రెసిడెన్షియల్ పాఠశాలను అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో కూడిన మౌలిక సదుపాయాలతో, క్రీడా ప్రాంగణాలతో, వసతి సౌకర్యాలతో ఏర్పాటు చేస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేశాం. ఈ పాఠశాలలో పోలీసు పిల్లలతో పాటు పోలీస్ అమరవీరులు, అగ్నిమాపక, ఎక్సైజ్, స్పెషల్ ప్రొటెక్షన్, జైలు విభాగాల్లో పనిచేసే వారి పిల్లలకు కూడా ప్రవేశం కల్పిస్తాం. క్షేత్రస్థాయిలో అత్యంత కీలకమైన హోంగార్డులు రోజువారీ వేతనాన్ని 921 రూపాయల నుండి 1000 రూపాయలకి పెంచాం. సహజ మరణం లేదా విధి నిర్వహణలో ప్రమాదవశాత్తు మృతి చెందిన హోంగార్డుల కుటుంబాలకు 5 లక్షల రూపాయల ఎక్స్గ్రేషియా అందజేస్తున్నాం. దీని ద్వారా వారి కుటుంబాలకు ఆర్థిక భరోసా కలుగుతుంది. డ్రగ్స్ రహిత తెలంగాణ సాధించే కార్యాచరణలో భాగంగా రాష్ట్ర ఐటీ డిపార్ట్మెంట్ మరియు తెలంగాణ యాంటీ నార్కోటిక్స్ బ్యూరోల భాగస్వామ్యంతో మిత్ర యాప్ను రూపొందించడం జరిగింది. మాదక ద్రవ్యాలు వినియోగించే విద్యార్థులలో కనిపించే ప్రవర్తన లక్ష్యాలను ప్రాథమిక దశలోనే గుర్తించేందుకు తల్లిదండ్రులు మరియు ఉపాధ్యాయులకు ఈ యాప్ సహాయపడుతుంది. ఇది కృత్రిమ మేధ ఆధారంగా పనిచేస్తుంది. ప్రస్తుతం హైదరాబాద్ పరిసరాల్లో ఉన్న 1000 పాఠశాలలకు దీని ద్వారా సేవలు అందుతున్నాయి. త్వరలోనే దీన్ని రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా విస్తరింపజేస్తాం. మాదక ద్రవ్యాల నియంత్రణ విషయంలో మా ప్రభుత్వం అత్యంత కఠినంగా వ్యవహరిస్తుంది. మాదక ద్రవ్యాలకు సంబంధించిన నేరాల్లో ఉన్నవారు ఏ స్థాయిలో ఉన్నా ఉపేక్షించక వారిపై ఉక్కుపాదం మోపుతాం. గత సంవత్సర కాలంలో 148 కోట్ల రూపాయల విలువైన మత్తు మందులు జప్తు చేసి మాదక ద్రవ్యాల సరఫరాదారులపై కఠిన చర్యలు తీసుకున్నాం. హోంశాఖకు ఈ బడ్జెట్లో 10,188 కోట్ల రూపాయలు ప్రతిపాదించడమైనది. గౌరవ అధ్యక్ష, గత దశాబ్దంగా రాష్ట్రం ఎదుర్కొంటున్న అనేక సవాళ్లను అధిగమించి తెలంగాణ రాష్ట్రం అభివృద్ధి బాటలో కొనసాగుతుంది. మన రాష్ట్రానికి ఉన్నతమైన లక్ష్యాలను నిర్దేశించుకుంటూ సుసంపన్నత, సమగ్రత మరియు స్థిరమైన అభివృద్ధితో కూడిన తెలంగాణను నిర్మిస్తాం. ప్రతి పౌరునికి విద్య, ఆరోగ్యం, ఉపాధి మరియు సామాజిక భద్రతను కల్పించే స్థాయికి ఈ రాష్ట్రాన్ని తీసుకువెళ్లటమే మా లక్ష్యం. ఈ బడ్జెట్లో ప్రస్తావించిన ప్రణాళికలు కేవలం ఆర్థిక కేటాయింపులు మాత్రమే కాదు. ఇవి సమాన అభివృద్ధికి, ఆర్థిక స్థిరత్వానికి మరియు సామాజిక న్యాయానికి మార్గదర్శకులు. మా ప్రభుత్వం సామాజిక న్యాయం, అభివృద్ధి, సంక్షేమ సమ్మిళిత విధానాలతో ప్రగతి వైపు అడుగులు వేసేందుకు నిర్విరామంగా కృషి చేస్తున్నది. ఈ విధానాల విజయం మీ అందరి సహకారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. దృఢ సంకల్పం, మొక్కవోని నిబద్ధత మరియు ప్రతి ఒక్కరి భాగస్వామ్యంతో మాత్రమే ఇది సాధ్యమవుతుంది. ప్రజల హృదయాలు ప్రతిబింబించేలా మా ప్రభుత్వ విధానాలు రూపొందించబడ్డాయి. రైతులు, వ్యాపారవేత్తలు, విద్యార్థులు, మహిళలు, వృద్ధులు, దినసరి కూలీల నుండి ఐటీ నిపుణుల వరకు ప్రతి ఒక్కరిని మా అభివృద్ధి పథకాలు బలోపేతం చేస్తాయి. ప్రజాప్రతినిధులుగా తెలంగాణ భవిష్యత్తును తీర్చిదిద్దే అవకాశం
మరియు బాధ్యత మనందరిపైన ఉంది. సమిష్టి కృషితో తెలంగాణను దేశంలోనే అగ్రగామిగా తీర్చిదిద్దేందుకు, దేశానికే తలమానికంగా తెలంగాణ నమూనాను ఉంచేందుకు మా ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉంది. తెలంగాణ ఉజ్వల భవిష్యత్ మనందరి ఉమ్మడి బాధ్యతగా గుర్తెరగాలని సవినయంగా మనవి చేస్తూ ఈ బృహత్తర యజ్ఞంలో అందరి సహకారం కావాలని కోరుకుంటున్నాను. విభేదాలను అధిగమించి నిర్మాణాత్మక చర్చల్లో పాల్గొని ప్రజోపయోగమైన ఫలితాలు సాధించేందుకు కలిసికట్టుగా పనిచేయటం మనందరి విధి. రాజకీయాలకు అతీతంగా ఈ సభలోని సభ్యులందరూ బడ్జెట్లో సూచించిన ప్రగతిశీల చర్యలకు సంపూర్ణ మద్దతునివ్వాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. లోతుగా చర్చించి విశ్లేషించి ప్రజా ప్రయోజనాలను దృష్టిలో ఉంచుకొని మనం నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. నేటి మన విధానాలే రేపటి తెలంగాణ నిర్మాణానికి ఉపకరిస్తాయి. లౌకిక విలువలను స్ఫూర్తిగా నమ్మిన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కుల మత భేదం లేకుండా అన్ని సామాజిక వర్గాల అభ్యున్నతికి వనరులు పంపకం జరగాలని, తద్వారా సమాజంలో అసమానతలు లేని వ్యవస్థ స్థాపన లక్ష్యంగా ఈ బడ్జెట్ని రూపొందించాం. 2025-26 బడ్జెట్ అంచనాలు 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరానికి మొత్తం వ్యయం 3,04,965 కోట్లు. రెవెన్యూ వ్యయం 2,26,982 కోట్లు. మూలధన వ్యయం 36,504 కోట్లుగా ప్రతిపాదిస్తున్నాను. 2025-26 సంవత్సరపు బడ్జెట్ ప్రతిపాదనలను పరిశీలన, చర్చ మరియు ఆమోదం కోసం ఈ సభకు సమర్పిస్తున్నాను. తెలంగాణను ప్రగతి బాటలో నడిపేందుకు మీ అందరి మద్దతును హృదయపూర్వకంగా ఆశిస్తున్నాను. జై హింద్, జై తెలంగాణ. The annual financial statement budget for the financial year 2025-26 is presented. The House is urged to meet again at 10 a.m. on Friday, the 21st March 2025. गहने जिनसे दिल कभी ना भरे, इंद्रिया, आदित्य बिरला ज्वेलरी. 我如在不如寒意，光毛的也是地有这种功力。哇，强喜茶嘛，当然去，但既然的是不为谁。哇。A very warm welcome to Chatham House, everyone. I'm Bronwyn Maddox, I'm the director. And an extremely warm welcome to Dr. Jaishankar, External Affairs Minister of India, who's going to talk to us about India's rise and role in the world. And he needs, I say this sometimes about our guests, but I will say, but he needs no introduction, but let me just add a few things to the things that you will know about him. One of the, I'm going to say, longest standing foreign ministers around. You've survived longer than many since 2019. And is also a member of the upper house of India's parliament from Gujarat, was foreign secretary from 2015 to 18, ambassador to the US, to China, Singapore, the Czech Republic, and has also served in other diplomatic assignments in Moscow, Colombo, Budapest, and Tokyo. And I say that because people who have a span of the world are particularly valuable these days, and very, very
glad that you have come here to talk about a wide range of things. So I was saying to you upstairs, I want to start with geopolitics and then go on to some things about the British-Indian relationship and then come to some questions about India at the end. Please, everyone, do start thinking of your questions. We're going to chat for about half an hour, and we have a clean hour here. It is, just to make the point, on the record, being recorded and live streamed. And if you want to ask a question and you're in the hall, please do the conventional thing of sticking up your hand, and I will do my very best to come to you. If you're online, welcome again. And if you send in your questions using the Q&A box, I will do my best to pick out them as well. So with that, welcome. Thank you. Let's start with what we can call geopolitics, but that one word is standing for rather a lot these days. What do you make of the first 41 days of the US's new foreign policy? Is it good for India? Is it good for the world? Well, it's interesting. And I think, and some of it, I must say in all honesty, is not surprising. If you actually tracked it and assume that most of the time, political leaders at least do much of what they promise to do. They do not always succeed, or they do not always get everything they want, but as a general principle, when people, when political forces or political leaders have an agenda, and particularly if it is one which they have developed over a fairly long period of time and have been very articulate, even passionate about it, then I think much of what we have seen and heard over the last few weeks was to be expected. So I'm a little surprised that people are surprised. Now, that said, is it good for India? In many ways, I would say yes. My Prime Minister was in Washington about 2 weeks ago. I had accompanied him. I was myself there for the presidential inauguration. And when I look at our interests and our expectations of the relationship, I think there's a lot of promise we see there. Conceptually, I think we see a president and an administration which, in our parlance, is moving towards multipolarity. And that is something which suits India. When you say that they are moving towards multipolarity, do you mean accepting or even encouraging there being many poles of power in the world? I think practicing, and by practicing, promoting. That since 1945, one tends to think and talk about the United States as US and the Western world. So it's more like a bloc rather than a nation. I think what is quite clear is the US's own self-perception is now more as a nation and perhaps a little less as a bloc. Not entirely, one and not the other, but definitely the needle has moved in the direction of a more national personality and a more national analysis of its self-interest. If one looks, at our own relationship politically, to be very honest with you, we've never had any issues with American presidents, at least in recent times. There's no baggage which we carry or burden that the relationship carries. I think from President Trump's perspective, the one big shared enterprise that we have is the Quad. And the Quad is an understanding where everybody pays their fair share. So there's no spat about who's paying for whom. There are no free riders in Quad. So that's a good model for which works.
which was restarted during President Trump's first term. And if I were to look at some of the big priorities of this president, many of them actually work for us. He seems to be, for example, committed to keeping energy prices reasonably affordable and stable. We welcome that. He is putting a lot of emphasis on tech, on the development of tech, on the use of tech as a game changer in global politics. I think that offers a lot of possibilities, for us. He appears open to connectivity initiatives of a certain collaborative nature. We have deep interest in that. So I would say, and of course, he has a certain view of trade, as you may have noticed. I was sitting here thinking we've got this far without mentioning trade or indeed tariffs, and I was wondering where you thought India would come out of this great tariffs exercise. I was coming there with Babet. Good. I'm just making sure we get that. We had a very open conversation about it, and the result of that conversation was that we agreed on the need for a bilateral trade agreement. And our trade minister, in fact, is there in Washington doing exactly that right now. I was thinking as you were talking, the piece in the Financial Times by Martin Wolf this week saying the West is over. Do you think that's right? I wouldn't put it so sharply, but I would say today there are clearly, American interests are more sharply defined. And I suspect so are European interests. I'm not sure where exactly Britain is, probably non-aligned between the two. But it's very clear. It's possible that it has not yet sharply defined its interests. Yes. But we might come on to Britain in a moment. But just staying with this picture, I would love to hear more about where India is going to position itself. Multipolarity, as you said. There is China. We still don't know exactly what the US might choose to do with China. It's clearly bringing Russia a bit more in from the cold. Where is India going to put itself in this position? Vis-a-vis the US or vis-a-vis US and China, yes. All this is shifting. Look, our endeavor, at least for the last decade, has been to try to see if we can actually develop all the big relationships in a way, and the non-big relationships as well. In parallel, we understand that each one of them is different. Sometimes the issues are different. I'm not saying that it means being equidistant or behaving the same with everyone. I think in each case, it has to be customized, it has to be assessed. And then you look at, what are the advantages and what are the challenges and what are the benefits and what are the risks, and you arrive at a certain position or equilibrium. If we can do that successfully with all the major powers and groupings, that actually puts you in a much better position in a world which we could see was heading towards multipolarity. So it's, think of it really as, in a sense, from what used to be said was a very bipolar world, which wasn't entirely true, and then a unipolar, which also wasn't entirely true. But today, if you have many more centers of decision making, many more sources of influence, many more discussions with multiple players to really address any solution or any situation. I think that's the kind of world, and I think the country which has the maximum flexibility and the least problems is obviously better off in that world, and that's our endeavor.
There's a really interesting point. I remember you saying on the platform at the Munich Security Conference, not this year, the big J.D. Vance year, but last year, you were on the platform with Antony Blinken, which seems a long time ago. And you were saying, well, look, we're going to trade with Russia, to some extent, oil and some military support, and we'll trade with you. And he looked, meaning the US, and he looked startled at that. But that is the kind of flexibility you're talking about. No, I don't think, to be fair to him, I don't think he was startled. I mean, by that time, we'd been doing it for some time. Yes. Yeah, you know, maybe not surprised, but still, I'm going to stick with startled for the directness of your position. You know, look, we've always been very honest about it. We've been honest about it, and I must say, even in 2022, we had discussed it at some length with the American administration, and I say this to their credit. They were also quite understanding about it, because you know, one issue which has been, in a sense, distorted, the whole energy trade. The fact is that after 2022, you did not want the Ukraine conflict to trigger a global energy crisis. We did not want to see global inflation, and which meant that somebody had to buy Russian oil if the oil markets had to be kept at a reasonable price. So I think there was an understanding about the need for that, and in fact, I remind people, you know, that was one of the reasons why there was a very conscious decision not to, you know, mix that trade with sanctions. Mm-hmm. So I think people have been very sober and very, I would say, sensible about insulating the global economy from that particular aspect. So we've been very, you know, honest about it, because I would rather tell our partners and the rest of the world up front what we are doing. I see no reason why we should be, you know, less than direct in any way. What about the BRICS? What would India like the BRICS to be? Economic grouping or ideological one? What's the value of it going to be? You know, look, it's hard to put a label on it, and we all like putting labels. I mean, that's what we do for a profession. I mean, that's why you have you do what you do, and I do what I do. But some things are not so easily defined, and BRICS is one for this reason. I can't say that it's, you know, I couldn't put an ideological label on it, in the sense, if you look at the BRICS members, even the original members, we are a very diverse group. We are an exception to the normal rules on which groups are formed. I mean, normally countries who are proximate geographically to each other or have some particular shared history or some kind of ethnic or linguistic commonality. This is normally the basis to create a group. Now, BRICS defies all those assumptions. So it's not like the Commonwealth, it's not like the NATO, it's not like the G7. It's not like anything which had been conceptualized earlier. What it had, I mean, if I were to really look at what brought BRICS countries together, it was a sense among very major powers that they were not getting their due place or due share of global conversations and decision making, and they would be better off if they came together and then, shall I say, sent a collective message. So that is how BRICS started, and since then I think clearly they must be doing something right if so many countries want to join BRICS, and so many countries actually have joined BRICS. So we've had an expansion from the original 4. South Africa joined, and you know, then it has become a double-digit membership in Joburg in 23, and
In 24, last year in Kazan, we also added dialogue partners, the concept of dialogue partners. So, so the group has grown. Yes, we do discuss economic issues. We also discuss political issues. It's not like we don't. So I wouldn't straitjacket it. I wouldn't. It's, as I said, it's hard to find a single adjective which would do BRICS justice. All in. Let's go. Take a sip, girl, cause I know you want it. We don't miss, girl. I'm the one and only for the fizz, girl. Just one. The one, the only. Take a sip, girl. Happy Fizz. Feel the fizz. Feels great, naturally. Feels breezy, always. Uniqlo premium linen shirts. Do you see a role for India in acting as an intermediary in any of these current conflicts? I'm thinking of the role that Saudi Arabia has taken on in at least bringing the US and Russians together in Riyadh. India has been carefully not committed itself on Ukraine, but do you see a role for India in this? I'm not sure. I'm not sure. I'll only tell you what we have been doing so far. It'll be hard for me to predict what could happen in the future. We have been one of the few countries who have been regularly talking to both Moscow and Kiev at various levels. My Prime Minister has been talking to President Putin and to President Zelensky. We have met with, the presidents, the ministers, the national security advisors, the defense ministers. So, at various points of time, if there was a moment or an occasion when our weighing in was useful, we have tried to do that. Mostly, it has been very specific. For example, in the summer of 2022. At that time, the Black Sea grain corridor was sought to be constructed, and there were some hesitations in Russia. So a few other countries approached us to, including Turkey, which had the lead, to press the Russians on that. We did that. When the Zaporizhzhia nuclear plant came under firing, we actually were approached by the Ukrainians to pass messages on to the Russians, which we did, and they had something to say, which we communicated back. We worked a little bit with Mr. Grossi in IAEA on that. So wherever there's been sense that, okay, India can do something, somebody has come to us and said, would you be willing to do that? We've always been open-minded about it. To the extent we proffered advice, we have largely done that in the privacy of a room. We have spoken our mind to both countries, both leaders. Our view has been that they need to do direct negotiations. That's been our consistent position. We have never advised them what should be the format and what should be the terms of the negotiations. That is their business. But if, and I would say this, every time we've had a significant and useful conversation with either of them, we have taken the approval of President Putin to share this with the Ukrainians and President Zelensky to share it with the Russians. So we have kept that going. But beyond that, as I said, we have never, it's never been up, we haven't done a peace plan or, put out a particular view. We don't think that is appropriate. I think this is an issue where the parties involved have to
decide for themselves. And we also understand the stakes that Europe has in this matter. We understand the interest which the United States has in this matter. We hear it from the Russians that they too feel that there are other parties to be engaged. So I think we have done whatever was the right thing to do in the most helpful manner, and will continue to do that. Let's come on to the relationship with the UK. You saw the Prime Minister yesterday. I believe you're going to Belfast and Manchester tomorrow. You've seen David Lammy today. Is that right? Yes, yep. I saw. I was with him yesterday as well. Lots of David Lammy. Right. Where does this stand? And let's start with the free trade agreement. I was in fact, the last time I saw you in your office in Delhi 18 months ago, and there was a great buzz around, was there going to be signing of the deal then? Would Rishi Sunak come over? Could he tuck in the cricket as well? There was a whole fuss around it. Then 18 months goes on. Is it intellectual property on pharmaceuticals? Is it visas again? Where is this? I think some progress has been made in the negotiations. I mean, first of all, let's understand this is a negotiation. Negotiations, and it's a serious negotiation, because when you do an FTA, you're really locking in your country into a long-term arrangement with another partner. So you don't do that in a hurry, you don't necessarily, you don't do that frivolously. So there is a lot of homework, there are a lot of forward projections made of what are the benefits and what are the costs. So it's a fairly complicated process. It's not just like going to a shop and buying something. Given the complexity, to me, it's natural that it would take time. We were discussing upstairs how this can burn up decades of people's lives. I'm not sure I think it should take decades. I mean, with the EU, we are into our third decade. It's not experience I recommend to anybody else. But we would like to accelerate this. I got a clear message. I also met Secretary Reynolds. So I think from Prime Minister Starmer, from Foreign Secretary Lammy, from Secretary Reynolds, I got a consistent message from all of them that the British side is also interested in moving it forward. We had a round last month in February in Delhi when Secretary Reynolds was there. We remain in touch. I had a few points to convey on behalf of my concerned colleagues as well. So I am cautiously optimistic that it will, the pace will quicken. Hard to say when it would come to head, but I certainly, would hope that it doesn't take that long. And in the broader relationship with the UK, how do you see that? Full home coverage made easy with Act Smart Wi-Fi. Changing. Well, look, if we actually do conclude the FTA, which I'm optimistic about, I think it'll have not just an economic or a trade impact. I think it would have a larger relationship impact. I think people will see many more, they would be encouraged to explore a lot of other possibilities. And there are possibilities. I mean, I give you an example. We've had a British university actually open a campus in India. Now, that's a big deal. It's a big deal because when we have a few successful cases, these numbers would grow. Now, we've allowed foreign universities, we've opened up the education sector to foreign universities fairly recently. If you look at the numbers, I mean, we have today about 1 million plus, maybe 1.25 million Indian students studying abroad at any given time. There would be at least twice that number of people who would have been interested, and had they had an opportunity, would have liked to explore that. And in addition to that, there would be many others if they saw instead of them going out, they actually saw the universities coming to their homes or close by, they might be interested as well. So I can think
of the education sector is a completely, new area which would open up. So when you have something momentous happen in a relationship, I think it will have a ripple impact on a whole lot of other sectors. I see that, similarly, we are considering making some significant changes to our nuclear policy, including amending our liability legislation and also contemplating the possibility of private sector operators in the nuclear field. Now, that too is a potential area of collaboration. I could give you a whole lot of areas. Now, I think many of these are waiting to happen. We need, something like an FTA would provide that sort of tailwind, which would It'd be quite wrong for me to ask you in detail everything the Prime Minister said, but nonetheless, what is the stumbling block at this point on the FTA? And there is no such stumbling block. Look, if there are negotiations sector by sector, I mean, let me say this. I mean, pretty much everything I have read about the FTA in the press is inaccurate. So people often claim... So visas are not a problem and pharmaceutical IP is not a problem? It's good you asked me that. Yeah. Visas have nothing to do with FTA. I mean, the only visas the FTA is concerned with are the visas for intra-corporate transferees, which is business people going to take up jobs in their particular branch of the same business. So I saw these stories or these reports that somewhere there are visa demands. That's not the case. And I could give you a whole lot of other inaccurate examples. Look, it's not that there's some big boulder out there which we need to get out of the way. I think these are painstaking negotiations. And they are painstaking because, as I said, these are serious commitments which are being made, which have economic consequences, which will affect the lives of people in a way. So I think there is a sense of responsibility with which negotiators go about that business. Thanks very much indeed for that. Let me just ask you a couple of things before we go to wider questions, a couple of things about India itself. And I'm very struck by a whole line of discussion in the Indian media at the moment, summarized by the question, will India get old before it gets rich? Not the country so much as its people, but the question of whether its growth is really managing to keep up with the aging and size of the population. That's not a question which is unique to India. No, not at all. I mean, people have been asking that question on China. They ask it about some other East Asian countries. They ask it about this one too. Yeah. But, yeah. So I think it's a natural question to ask about any economy which is growing rapidly and which is consequential for the rest of the world. My sense is the pace of progress in India, I mean, this is just me talking, will actually surprise people because we have, look at it today, we are roughly, I would say, about $3,000 minus per capita economy. Okay. Think back on the rest of the world when it was at that level. What is different for us is we have the access to technologies and practices and possibilities which others at that point did not have. For example, digital. So there is a great possibility to leapfrog in terms of our development. I think I'm pretty sure that the growth of India will follow a pathway or a trajectory which would not be taken by any significant economy before us, simply because many of those possibilities did not exist for those economies at that time. I press you on it because so much hope has been attached to India's development, its trajectory, as you said, and yet there are a lot of questions about whether that can continue, or, as you said, leapfrog. No, I don't think any of us doubt that it will continue.
I mean, we are fairly sanguine that we have multiple decades of growth at, let's say, 7% ahead of us. I mean, naturally, with urbanization, with prosperity, I mean, there are demographic consequences to that. I mean, that's a universal rule. Why would we be an exception to that rule? But I think if you look at the numbers, I think there will be a demographic trajectory. There will be a prosperity trajectory. I am not sure that there is grounds to be as alarmed as your observation would suggest. Thank you. We might come back to that in the questions. Let me just ask you one more, something that comes up in parts of certainly with the British media, with parts of the British government, about whether India is still a place where minorities feel that they can thrive. The argument being, look, it's great if you're part of the Hindu majority, but becoming a less comfortable place if you're Muslim, Hindu, Muslim, Tamil, Sikh, whatever. Has that come up in your conversations with Britain, and what is your answer to it? I'm a Tamil. I feel completely comfortable. And I think I can say that for the High Commissioner too. So look, there is a certain politics prevalent in some parts of the world, very driven by a kind of a vote bank consideration, very driven by creating identity lobbies, actually pandering to them, stoking a certain attitude, and we don't think actually that's very healthy politics. So if the idea of good politics is all about how do I look after, cater to minority demands, I think to me good politics